Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, very welcome you to all. Hope you all are right. This is Mr. Talib Ali, Instructor English, T.C. Thakurga, your English teacher. Come back to you with online English class. Now you are passing many bad and hard time due to COVID-19. Don't worry. You know, after the heavy rain, we see the sunshine by the grace of Almighty Allah. As you are very brave and active, energetic, hardworking, always keep your spirit up. Be confident. Pay attention to your study and achieve your success. Try to be a good partner, a good friend, a good soul who is honest, trustworthy, and responsible to the society as well as the country. Wash hands often. Use soap and water on alcohol-based hand rub. Cover your mouth and nose if you cough or sneeze with the inside of your elbow. Don't get close to anyone who has cold or flu-like symptoms. Take advice from the prescribed doctors over mobile phone if you have a fever, cough, or feel yourself difficult to breathe. If you go out in need, use mask. Don't touch animals or anything in the area they stay. Don't touch front side of your mask. Avoid junk food. Follow the rules of hygiene. Keep social distancing. Stay home. Stay safe. I wish you all the very best. আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। চিরদিন তোমার আকাশ, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে। ও মায়া আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি, সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। Think about the pictures below. It is very cold today, is not it? Then there rains heavily, does not there? The mother rose in her, did not eat. Help the poor, won't you? Learning outcomes.
Dear students, after the end of the lesson tag question, you will be able to know the use of tag questions clearly, define tag questions and question tag, use the questions in your real life, apply them in dialogue making, make sure about the statement, improve core language, general rules for tag questions. After the statement, you should use a comma, then auxiliary verb or operator of the statement, pronoun form of the subject, a note of interrogation mark. But when there is an affirmative statement, the tag question will be negative. Then short negative auxiliary form will be used, such as Mina is a student, is not she? ট্যাগ কোশ্চেনের বৈশিষ্ট্য। কোশ্চেন ট্যাগগুলি সর্বদাই স্টেটমেন্টের শেষে যুক্ত হবে। ট্যাগ কোশ্চেনের স্টেটমেন্টের পরে কমা হবে, কমার পরে কোশ্চেন ট্যাগ বসবে এবং সবার শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন অবশ্যই দিতে হবে। প্রশ্নবোধক চিহ্ন না দিলে পরীক্ষায় কোনো নাম্বার পাওয়া যাবে না। ট্যাগ কোশ্চেনের ভার তার সাবজেক্টের আগে বসে। অ্যাফার্মেটিভ স্টেটমেন্টের ট্যাগ নেগেটিভ হবে এবং নেগেটিভ স্টেটমেন্টের ট্যাগ অ্যাফার্মেটিভ হবে। ট্যাগ কোশ্চেনে সাবজেক্ট সর্বদা প্রোনাউন হবে এবং এর নাম্বার, পার্সন, জেন্ডার সাধারণত স্টেটমেন্টের পার্সন জেন্ডার অনুযায়ী পরিবর্তন হবে। ট্যাগের ভার্বকে বলা হয় অপারেটর বা সাহায্যকারী ক্রিয়া। ইংরেজি ভাষায় এরূপ 24টি সাহায্যকারী ক্রিয়া বা অপারেটর আছে। আমরা পরের স্লাইডে এগুলি দেখতে পাব। ভার্বের ফর্ম মূল স্টেটমেন্টের টেন্সের উপর নির্ভর করে পরিবর্তন হবে। এই 24টি ভার্বের কন্ট্রাকশন ফর্মগুলি প্র্যাকটিস করে নিবে। যেমন ডু এর সাথে নট যোগ করলে ডন্ট হবে। কেউ যদি ডন্টকে ডিও এনও টি লেখে তাহলে নাম্বার পাওয়া যাবে না। অবশ্যই কন্ট্রাকশন ফর্ম অর্থাৎ নট, এন এবং টি এর মাঝে একটি কমা দিয়ে কন্ট্রাকশন ফর্ম আকারে লিখতে হবে। অবশ্যই এই 24টি ভার্বে প্র্যাকটিস করতে হবে, কারণ এই 24টা ভার্ব দিয়ে বিভিন্ন ট্যাগ কোশ্চেন হতে পারে। Dear students, do you know what's the difference between a tag question and a question tag? Let's try to know. A tag question is a statement followed by a mini question. Look at the cursor. A tag question is a statement followed by a mini question. The whole sentence is a tag question, and the mini question at the end is called a question tag. Look at the example. You are English, aren't you? In this sentence, you are English. This one, look at the round one, this one is a statement, and another one, that is aren't you, this one a question tag. Therefore the statement and the tag question, the statement
and the question tag together is a tag question. Remember again, tag question is a statement plus a question tag. I mean, when a question tag is added at the end of the statement, then the whole sentence will be tag question. Clear? Another thing, we use question tags at the end of the statements to ask for confirmation or to make the other person say something in reply and encourage conversation. Question tags are very commonly used in English. So why do we use tag question? We use tag questions, or we need tag questions, or tag question essential to ask for confirmation or to make the other person say something in reply and encourage conversation. Clear? Then positive and negative tags. If the statement is positive, then the tag question will be. If the statement is positive, then the question tag will be negative. Look at the example. It is hot, is not it? The first one is positive statement. Therefore, the question tag is in negative form. If the statement is in negative, then the tag question will be in positive form. Look at the example. It is not warm. Is it? Here statement is in negative form, therefore question tag is in positive form. Pay attention. Never, nothing, none, neither, nobody, and no one, etc. are negative constructions. As for example, nobody is coming tomorrow. Are they? Nobody is coming tomorrow. Are they? Nobody, this one negative statement, so the question tag is in positive form. He never says that, does he? A negative question tag is always constructed. A negative question tag is always constructed. So let's see what's the characteristics of tag question and what are the constructed form of verbs. ট্যাগ কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে অক্সিলারি ভার্ব অত্যন্ত ইম্পর্ট্যান্ট বা দরকারি। অক্সিলারি ভার্বগুলোকে বিভিন্নভাবে লেখা যায়, যেমন বি ভার্ব অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়ার। হ্যাভ ভার্ব হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড। ডু ভার্ব ডু, ডাজ, ডিড। The primary auxiliary verbs sense according to subject. Example, I am a boy, he is a boy, they are learning tag question.
Modal auxiliary verbs are may, might, can, could, shall, should, will, would, must, ought to, need, etc. The modal auxiliary verbs will not change according to subject. As for example, I can do the work. You ought to obey your parents. If an auxiliary verb is used in the statement, the same auxiliary verb is used in the question tag. As for example, she is married, is not she? He might come, might not he? We shan't be late, shall we? They have not paid, have they? You can stay, can't you? I ought to go, ought not I? You did not want it, did you? You don't like chocolate, do you? If there is no auxiliary verb in the sentence, then the correct form of do, does or did is introduced in the question tag. As for example, he comes every Friday. Does not he? You went to the supermarket, did not you? After the auxiliary verb, we introduce the subject always in the form of a personal pronoun. As for example, Mary is your friend, is not she? Mary is a girl, so instead of Mary, we have used here she. Be careful. ট্যাগ কোশ্চেনের করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে সাবজেক্টের দিকে। সাবজেক্ট যদি এনিওয়ান বা এনিবডি হয় তাহলে কোশ্চেন ট্যাগে হবে দে। যেমন anyone would have done it, could not they? সাবজেক্ট যদি somebody বা someone হয় তাহলে হবে দে। somebody has come, have not they? everybody বা everyone থাকলে হবে দে। everybody has understood, have not they? that থাকলে is, he or she হতে পারে। that is a tense book. That woman is very intelligent, is not she? That man is so handsome, is not he? That is a tense book, is not it? This থাকলে it, he or she হতে পারে। This is the best film we have ever seen, is not it? This থাকলে হবে they. These are apples, aren't they? Those থাকলে হবে they. Those books are not boring, are they? Positive question tag. More examples of positive question tag. Negative statement, positive question tag. You aren't a teacher, are you? He is not crazy, is he? They aren't late, were they? You don't speak French, do you? You did not study for the test, did you? You have not been here all week, have you? You have not done it before then, had you? You will not fail the exam, will you? You can't drive a car, can you? You could not do it for me, could you? We must not say anything, must we? You should not be so busy, should you? You would not stop me, would you? Nobody or nothing, nobody went to the meeting,
Did they? Nothing is ready, is it? More examples of negative question tags. Positive statement, negative question tag. You are a student, aren't you? He is very busy, is not he? He was happy, was not he? They were surprised, were not they? We speak English, don't you? He studies Spanish, don't he? You studied for the test, did not you? You have studied all week, have not you? You had arrived before he left, had not you? You will pass the exam, aren't you? You can speak 2 languages, can't you? You could do it for me, not you? We must be patient, must not we? You should go now, should not you? You would like a new job, would not you? Exceptions, I am late, aren't I? Let's go home, shall we? ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ট্যাগ কোয়েশ্চেন করার সময় আমাদেরকে অবশ্যই কিছু নিয়ম মনে রাখতে হবে। যেমন সেন্টেন্সটি যদি ভার্ব দিয়ে শুরু হয় তাহলে শেষে হবে অন্ট ইউ, টেক কেয়ার অফ ইউর হেলথ, অন্ট ইউ। সেন্টেন্সটি যদি না বোধক দিয়ে শুরু হয় অর্থাৎ ডোন্ট, ডু নট, নেভার এটসেট্রা, তাহলে সবার শেষে কোয়েশ্চেন ট্যাগটা হবে উইল ইউ। নেভার গসিপ ইন দি ক্লাস, উইল ইউ, অর্থাৎ ক্লাসে গল্প করবে না, করবে কি? সেন্টেন্সটা যদি প্লিজ অথবা কাইন্ডলি দিয়ে শুরু হয় তাহলে কোয়েশ্চেন ট্যাগ হবে উইল ইউ। দেন প্লিজ হেল্প মি, উইল ইউ। প্রশ্নটি যদি লেট এর দিয়ে শুরু হয় এবং লেটের পরে যদি মি, হিম, হার, দেম এটসেট্রা থাকে তাহলে কোয়েশ্চেন ট্যাগটা হবে উইল ইউ। যেমন লেট হিম ডু ইট, উইল ইউ। কিন্তু লেটের পরে যদি অ্যাপোস্ট্রফি এস অর্থাৎ লেট আস অর্থাৎ লেটস যদি থাকে তাহলে অবশ্যই শেষে যোগ হবে শ্যাল উই, অর্থাৎ কোয়েশ্চেন ট্যাগটা হবে শ্যাল উই। লেটস গো নাও, শ্যাল উই। Let's practice 1. Add question tags on the following statements. চলো কিছু প্র্যাকটিস করি, স্টেটমেন্টের শেষে কোয়েশ্চেন ট্যাগ যোগ করি। নাম্বার 1, I am a student. Number 2, fire burns. Number 3, everybody believes him. 4, he will explain it. 5, the moon shines at night. Number 6, there was nothing. Now match your answer. Me. I am a student, aren't I? Then number 2, does not it? Number 3, don't they? 4, aren't he? 5, does not she? Was there?
Tag questions challenges. The Creator creates us for His prayer. Does not He? এখানে ক্রিয়েটর বলতে সৃষ্টিকর্তাকে বোঝানো হয়েছে। একমাত্র সৃষ্টিকর্তার কারণেই এইস অর্থাৎ হি এর এসটা বড় হতে হয়েছে। মাদার রোজ ইন হার চাইল্ড, শিশুকে দেখে মাতৃত্ব জেগে উঠল। এখানে মাতৃত্বকে ইট দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। মাদার রোজ ইন হার চাইল্ড, ডিড নট ইট হানি টেস্টেড সুইট, ডান্সড ইট, হি লেন্ট ইউ সাম মানি, ডিড নট হি, sinners suffer in the long run, don't they, fire burns, doesn't it, fishes swim, don't they, he put the book on the table, didn't he, I would go there, wouldn't I, he has done the work, hasn't he? Dear students, now your turn. Match the two parts of each sentence. Read the following table and match the two parts of each sentence. Match your answer now. They are not playing well, are they? And they did not play well last week, did they? They lost 3-0, did not they? Their defense is not very good, is it? But the new goalkeepers quite good, is not he? The problem is they can't score goals, can they? They shall have to sack the manager, aren't they? He has not done very well, has he? Clear? Okay. Dear students, write the statements from 1 to 20 first, then add question tag, after that match your answers with the following. তোমরা স্টেটমেন্টগুলো আগে সব তুলে নিবা, তুলে নেওয়ার পরে কোশ্চেন ট্যাগটা প্র্যাকটিস করবা, করার পর তোমাদের আনসারের সাথে প্রদানকৃত আনসারগুলো দেখে নিবা। যেমন টেলিং লাইস ইজ এ গ্রেট সিন, ইজ নট ইট? তোমরা নিজেরা করে উত্তরগুলো মিলাই দেখবা, তাহলে তোমরা অনেক কিছু শিখতে পাবা। 1 থেকে 20 পর্যন্ত আগে উঠে নিবা, কোশ্চেনটা প্র্যাকটিস করবা, তারপর উত্তর মিলিয়ে দেখবা। হোমওয়ার্ক, বাড়ির কাজ। তোমরা বাড়ির কাজগুলো খাতায় সুন্দর করে লিখে রাখবা। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই তোমাদের খাতাগুলো নিয়ে
নাম্বারিং করা হবে। হোয়াট ইজ ট্যাগ কোয়েশ্চেন? ট্যাগ কোয়েশ্চেন কি? হোয়াট ইজ কোয়েশ্চেন ট্যাগ? কোয়েশ্চেন ট্যাগ কি? হোয়াই ডু উই ইউজ ট্যাগ কোয়েশ্চেন? আমরা ট্যাগ কোয়েশ্চেন ব্যবহার করি কেন? গিভ 5 এক্সাম্পলস অফ ইম্পারেটিভ ট্যাগ কোয়েশ্চেন্স। ইম্পারেটিভ ট্যাগ কোয়েশ্চেনের 5টি উদাহরণ দাও। হোমওয়ার্ক 2-তে 1 থেকে 20 পর্যন্ত সেন্টেন্স দেওয়া আছে। স্টেটমেন্টগুলো সব তুলে কোয়েশ্চেন ট্যাগ যোগ করবা এবং নোট খাতায় লিখে রাখবা। সচেতনতা ছাড়া দেশ বাঁচানোর উপায় নাই। যদি ভাবো তুমি ভালো আছো, আজ সুস্থ আছো বেশ, আজ ভালো তুমি কাল কিবা পরশু হয়ে যেতে পারো শেষ রে ভাই, হয়ে যেতে পারো শেষ। যদি ভাবো তুমি ভালো আছো, আজ সুস্থ আছো বেশ, আজ ভালো তুমি কাল কিবা পরশু হয়ে যেতে পারো শেষ রে ভাই, হয়ে যেতে পারো শেষ। পরিবারেও জ্বলতে পারে, পরিবারেও জ্বলতে পারে দুঃখের আগুন অসময়। ও আমার দেশের ভাই পায়ে ধইরা বইলা যায়, সচেতনতা ছাড়া দেশ বাঁচানোর উপায় নাই। ও আমার দেশের ভাই একটা কথা বইলা যায়, সচেতনতা ছাড়া দেশ বাঁচানোর উপায় নাই। Be aware of coronavirus. Make awareness among your family members as well as the neighbors. Thank you very much.